Deutsch mit Anu. B1 Grammatik lernen. Hello friends, welcome to this video. Today in this video we will learn a very special B1 grammar. So let's start the video. Today we are going to learn in this video use of desto, or you can say umso. This is zweiteilige connector. Zweiteilige means two part. So there are two parts, and desto. Desto or umso. Whenever we want to express something and that thing depends on other thing, that time we can make sentences with desto. This is not single word, this is actually a theme. It means there is a certain rule for this grammar. We always use comparative form after and desto both. There will be always Nebensatz with and Hauptsatz with desto. That means in Nebensatz verb will be at the end of the sentence and in Hauptsatz on second position. So the structure will be in Nebensatz plus comparative form plus Subjekt plus Objekt and then verb am Ende. And in Hauptsatz desto plus comparative form plus verb plus Subjekt plus Objekt. Let's do some examples. Je mehr ich Deutsch lerne, desto besser spreche ich es. Je mehr ich Deutsch lerne, desto besser spreche ich es. The more I learn German, the better I speak it. Another example. Je schneller du arbeitest, umso mehr sparst du die Zeit. Je schneller du arbeitest, desto mehr sparst du die Zeit. The faster you work, the more you save the time. The faster you work, the more you save the time. Let's do some more examples. Je teurer das Auto ist, desto weniger kaufen die Leute es. Je teurer das Auto ist, desto weniger kaufen die Leute es. The more expensive the car is, the less people buy it. Je mehr wir in das Fitnessstudio gehen, umso gesünder bleiben wir. Je mehr wir in das Fitnessstudio gehen, umso gesünder bleiben wir. Another examples. Je mehr sie studiert, desto besser bekommt sie die Noten. Sie hier für feminine. Je mehr sie studiert, desto besser bekommt sie die Noten. The more she studies, the better she gets the grades. Je höher die Vernunft, desto schwerer sind die Belastungen. So, vielen Dank.